This is Eyeafrica TV on Monday, the 11th of August, 2025. Welcome to the week's premiere edition of the Good Morning Africa program right here from our studios in Banjul. And wherever you are, thank you so very much for joining us. We are happy to be back again from a deserved weekend break, ready to kickstart another brand new week and brand new edition of the program. And once again, wherever you are around the world, thank you so very much for joining us. It's always a pleasure to have your company, and of course, whenever we are here, we will, of course, provoke discussion on some of the pertinent issues and latest developments happening in the Gambia. And yeah, if you're just joining us for the first time, please make it a date with us, because we are here every week from Monday to Friday, like I said, to discuss on matters that affect the Gambian people in whatever way, in whatever form. And it's a pleasure to have you on board, and knowing that many of you out there always follow this program, and of course equally see your comments and contributions, and they are very much welcome and appreciated. And thank you very much for coming along, and I hope you had a great weekend. Wishing each and every one of you a fantastic week ahead. It was quite a long break for us because we were in here on Friday, but good that we are back today. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar bu baax a baax amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa tey di altine yem ak fukki fan ak benn ci weeri August 2025. mbégte la ñuy janoo ak yéen suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñëw waxtaanee réew mi ak tolluwaay réew mi buñ ko waxee mooy mun na ñëw waxtaanee lépp li nga xamante dafa yitteel askan mi ci mbay mi ci politique ci yeneen yi nga xamante ne daal mbiri askani Gambia la moo tax toujours nañ am mbégte ñëw waxtaanee li nga xamante ne mooy li am solo. ñu ngi leen di ziar nag bu baax di leen ñaanal jàmm fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak Eyeafrica TV, waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa, waaye tamit ci safo bi ak kolute bi di leen wax jërë ngeen jëfati, di leen welcome bu baax a baax, di waxam yaakaar ne am ngeen weekend bu neex, di leen ñaanal tamit week bu am solo bu ànd ak yokkute, ndax ñu ngi tàmbale tey week bi ti altine jële su ko defee ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun ci jotaay bi. léegi incha allah dinañ ñëw ci ponk yu ñu fas yéene waxtaanee ci programme bi, waaye tamit am nañ fi gan bu am solo, dinañ ko dalal waxtaan ak moom ci li tax ñu dalal ko tey ci jotaay bi. ba xam ngeen ne before then dina bàyyi suma naataango bi nga xamante ne Mohamed Bay Garme borom suñu réew moom laa àndal tey ci jotaay bi, borom Talk to Africa ak yeneen special edition yi ak yu neex yi macha allah. ak GMA kay sare macha allah. su ko defee xam naa ne gars yi namu leen la GMA nag parce que tey da nga raar quoi yaa ngi poñe si ñu réew rek Moussa moo xam nga mooy sama manager léegi. waaw Moussa Kanté so manager boobu wérul de. léegi gisuloo léegi nu affaire yi imprové ko depuis mu téye ma ba léegi there's a lot of improvement. sa manager yu booy li ma ko wane dafa bëgg a naqari nag mais maa ko wax de wérul ñu ko xam ne xam man maa ko wax de sa manager bi wérul. non muy cool lii naa la bu baax. waaw maa la fay Amadou maa ngi am mbégte bu baax. comme nu mu ko dee waxee rek Eyeafrica TV moom c'est team. Absolument. Like lu nit di def fii comme programme bu nekk bu kenn nekkutee fi wala kenn jàpp si yeneen yitte rek keneen mooy ñëw nekkal ko fi. because loolu mooy Eyeafrica spirit boobu moo tax like Eyeafrica mun naa ñàkk a nekk a big like team boo xoolee in terms of human resources. mun naa ñàkk a nekk loolu waaye that solidarité ak collectiveness bi nga xam ne moo fi nekk moo tax ifin bu fi ñaar nit nekkee sax lu liggéey juróomi nit di def benn nit fii sax def ko dee def. so loolu waa that spirit boobu moo nekk Eyeafrica. so maa ngi nuyu viewers yi ñi nga xam ne dañoo seetaan li nga xam ne mooy GMA Good Morning Africa. mu doon programme yoo xam ne si programme yu gën a mag si kër gi si la bokk muy GMA loo xam ne ñëpp dañ ko dee seetaan su yéex a start sax dañ dee laajte lan moo xew. so loolu tamit lu am solo la di sant Gambien si tamit fu ñu teg Eyeafrica ak ñi nekk abroad. Gambien si nekk abroad dañ teg Eyeafrica fu kawe boo xam ne dañ koy seetaan moo tax ñun tamit lépp lu ñu war a def rek mooy fexe di leen jox xibaar yu wér di leen indil programme yoo xam ne tamit dafay nekk programme yu leen di jëriñ because of tamit nit ki su bàyyee yitteem ngir seetaan la the time difference very good some of them dañ dee because soo ko réalise tax in fi nga xam ne yenn programme yoo xam ne dafay start late night sax waaye da ngaa gis nañ dee seetaan wala nga gis after sax ñu ko toppaat soo yooyu daal moo tax ñun tamit dañu war a dañ am responsabilité bu mag pour gën a liggéey gën a def teg mbir yi si yoon soo maa ngi amaat mbégte bu baax toogaat tey fii GMA ak suñu guest bi nga xam ne mu ngi fi. waaw dinañ ci ñëw ci moom léegi jërëjëf Garme xanaa di wax rek ne xëj na
you know ñun moom yàlla def naa ñu profité rek wax ne dañ ñàkkoon ku réew ci ñun ci alxamis bi suñu nijaay ki amoon solo ci famille bi amoon taxawaay bu am solo yàlla jëlee ko fi moo tax mënuñoo nekk fii ci ajuma bi su ko defee ñu ñaan rek ñi nga xamante mooy ñuy seetaan rek ñaanal ñu ko fu mu jëm gënal ko fu mu jógee ndax ku amoon solo la amoon taxawaay suñu nijaay jooju moo fi jógee mu nekkoon nag lu métti waaye nag yàlla moom li mu def moo gën li mu deful su ko defee ñu ngi ko ñaanalaat bu baax di sàkku tamit ñaan ci ñëpp ñaanal na suñu nijaay joon yàlla yërëm ko waaye xaaree ko àjjana lépp tamit lu mu bàyyi gannaaw yàlla teg ci loxo adduna moom nii la comme ni ko borom xam-xam ni waxee kullu nafsin zaa'ikatul mawt bakkan boo ñaam dund rek dana ñaam dee ala kulli xaal waaye nag ñun mun naa wax ne famille bi yëpp mbokk yi am nañ yaakaar te kontaan nañ xam naa danañ wéet waaye niil mooy àdduna ku nekk rek taw time ngay xaar su ko defee li moo taxoon mënuñoo nekk fii ci àjjuma bi xam naa tamit fekk Garmi mu ngi ci yeneen yitte ñang tamit tey gis ngeen te sax nekku fi soo ñu ngi ko nuyu monsieur le directeur bu baax waaye comme ni ko Garmi waxee mbir mi moom mbiri team la it's not about individual Amadou wala ñi léegi su ma fi nekkul sa programme bi ñoom dinañ ko doxale xam ngeen ci dara you know so noonu la waaye lii moo taxoon rek su ko defee ñu sàkkuwaat ñaan rek ndax yàlla moo xam ban gémmiñ mooy barke wala ban ñaan mooy barke moo tax ñuy sàkku ñaan ci ñëpp incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati ci loolu with that danañ jël short commercial break appreciate Jah Oil ñi nga xamante ñoom ñoo ñu gunge ci jotaay bi Jah Oil compagnie doomi réew mi la du def lu am solo ci réew mi di yëngu si secteur yu bari ñu appreciate leen in a bit dellusiwaat léegi-léegi dalal suñ gan bi laata nag after ñu soobu ak moom ci biir waxtaan bi so ñu jël break dellusiwaat léegi-léegi appreciate Jah Oil dellusiwaat ci jotaay ji. Welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you're watching the Monday edition, the first edition of the week of your famous and widely followed morning TV show in the Gambia. That is the Good Morning Africa program. And again, just as a reminder, the program comes your way every week from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to instigate discussion on pertinent issues, latest developments and happenings in the country. But of course, if the need arises, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are also adequately informed on issues that happen within and around the continent. And of course, we can also go beyond that and look at issues also happening across the globe. So once again, thank you. And thanks to Jah Oil Company, it's a Gambian-owned company, for partnering with this program, and we appreciate that very much. All right, so ko defee ñu ñëw laata ma ñëw ci suñu viewers yi nuyu leen ñu dalal suñu gan tey ñu am mbégte dalal fii Mr. Malik Camara, wala Honorable mu nekk Secretary General and Party Leader of Alliance for Democracy and Development. ADD is a newly registered political party in the Gambia. So we have the pleasure to welcome the party's leader here today. Ñu mun a discuss ci registration of the party, jaar-jaaram ci politique, yéene bu ñu am ndax ñu ñëpp xam ne ñu ngi waajal election, presidential election 2026 la mooy si seen taxawaay waaye seen gis-gis ci réew mi nu moo doxee loolu tamit dinañ ci ñëw ak moom bu baax a baax. Mr. Camara, good morning, ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte dalal la ci programme bi Eyeafrica TV. I think your first time ñu bàyyi la nga nuyu ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi. Thank you very much.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Good morning, my listeners and viewers around the world within the Gambia. Thank you very much, Eyeafrica TV, pour dalal ñu fii si jotaay bi tey. Jërëjëf. Man maa tudda Malik Camara, Party Leader and Secretary General of Alliance for Democracy and Development. maa ngi sant waa ADD on whose behalf I am sitting here today. maa ngi sant of course Independent Electoral Commission for allowing ADD to exercise their fundamental right in the fullest. Wow. Alhamdulillah maa ngi leen di sant di leen gërëm pour dalal ñu fii si tuuri ADD. pour ñu waxtaan si programme yi jëmale ko about naka la ñu yóbbee suñu réew ci kanam. maa ngi kontaan ci yéen di kontaan ci déglukat yi. maa ngi leen naan alhamdulillah maa ngi leen di sant di leen gërëm. ma dalal suma kaddu bi foofu déglu leen. di waxaan ci kanam. jërëjëf. waaw. jërëjëf dañ kontaan nañ ñu nit bu baax pour dal ci jotaay ji. comme ni nga ko waxee yow yaay jiite parti bi di ADD dinañ ñëw ci waxtaan bi léegi but quickly balaa ñoo ñëw ci waxtaan bi bu fekkee ne mbir wala quickly rek ma nuyu suñu gars yi fii ñi nga xamante ñu ñooy seetaan di ànd ak ñun fu ne ci àdduna si ML Kujabi gars yi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax good morning and of course Karamba Sakho te moo jiitu good morning to you thank you Mod Sanyang and Sulay Mbay from Finland as always Mod Lamin Ndiaye jërëjëf and Mohamed Ndiaye also Mr. Seni Faye as always ñu mu ngi ak ñun ñu ngi ko nuyu bu baax ML again thank you very much amin ci ñaan yi jërëjëf Ibrahima Sabali yow tamit jërëjëf and thank you very much good morning to you di nuyu Alaji Banta Sissoko monsieur Sissoko depuis Paris bonjour Awa Diallo jërëjëf and Adja thank you all di nuyu ñeneen ñi nga xamante ñu ngi seetaan waaye xëj na duñ dee feeñu ci comments yi ñu ngi leen di apprécier bu baax a baax all right just quickly balaa ñoo ñëw ci dugga ci waxtaan bi bëgg naa ñu seet standard newspaper la xëyatee ci xibaar yi ñu seet si benn ñaar rek bu fekkee ne pare na laataa ñoo dugga ak Mr Camara ci waxtaan bi moom ci taxawaayam ak parti bi comme niñ koy doxalee toujours xam ngeen ne am na ñi nga xamante ne nekkuñ fi waaye danañ bugg a xam newspaper si lan la ñoo xëyee si seen ay xibaar te dina am solo pour ñu check loolu quickly all right so dinañ check loolu quickly den ñu soog a nag ñëw ci leneen li nga xamante ne dinañ ko waaw dinañ ko ok maa ngi ca anam ndax réerul maye ma ne ko ndax standard bi réerul maye ok yeah it's here su ko defee mu ngi noonu to start with ne 2 arrested over death of baby subjected to FGM that's the first story there. Another one says in the Standard newspaper, Youth for Change joins UDP. Still on the Standard, government defense overseas ID issuance. US-funded MCC program terminated in the Gambia. The information minister there, Dr. Ismail Assise. And the 16 Yaram Festival highlights London. I think that's it. So another one here. 22 state legislators from Nigeria arrived in Gambia. UDP says issuance of ID cards abroad unlawful and hungry streamlines visa process for Gambia scholarship students. So those are the headlines on the Standard newspaper today. So very interesting. Su ko defee maybe benn ñaar rek ñu wax ci xam naa ne moom government ñoom dañ defend issuance of ID card UDP ñu ne is unlawful. Garme sa réaction ci loolu government dafa mel ni nit ñi gannaaw nit ñi ñu ci wax yëpp ak UDP nuñ ko gisee ak ñeneen yàpp ne is unlawful warut but government dafa mel ni defend nañ décision boobu noonu gis ndax nga jàngatee mbir moomu waaw xam nga government bi lu
lu mu def rek bu si opposition bi réacté dafa dañuy génn pour defend ba lu ci mënta am rek mooy transparency dafa war a am lu government bi def transparency dafa war a am wara ñoo xaar nga government warul di xaar ba like reaction jóg wala pour mu trigger ñoom seen tontu wala seen leeral suñ jëlee ba any decision pour man dafa war a ànd ak clear explanation boo xam ne ñëpp dinañ understand lu tax ñu jël décision boobu ñaareel bi mooy suñu waxee ni ñu ko waxee sax ID card di ko issue outside maybe feneen ak feneen because gis naa latest kii bi mu ngi war a doon Gabon and Togo ñu ngi ko njëkkee woon Mauritania so lii waxu man ndax must to happen but lu mel nii soo moytuwut ñu ngi ko doog a dégg si réew mi fii comme di dem di fekki ay Gambians moo xam because of boo leen laajee lu ñu lay wax mooy ID card bi fii lañ ko dee defaree dañ dee dem foofu register but li ci ëpp solo foofu nga ko dee defee because registration nit ki ñëw nga register ko mu def submission maanaam joxe all the documents yoo xam ne moom nga ko laaj pour mu war a am ID card loolu moo gën a important pour nit ki am ID card li si des na lépp xëy na process bi la noo koy defaree after jox ko kii bi waaye di moment mu def submission ba nga jël everything am which means ne accept nga ne kii Gambien la léegi lu des mooy nga jox ko di document buy wane ne moom Gambien la so léegi document boobu noonu pour nit ki nekk Gambien nekk lu ñu war a fowee maanaam ku ci nekk rek moo ko war a mën a am ok government bi dem nañ Mauritania ñi ñu fa jox ID card yëpp ñaata nit la let's say ñu ne 10 people lañ fa jox ID card ndax 10 people yëpp government bi is very sure ne ñooñu ay Gambians lañ nan lañ ko xamee nan lañ measure pour mën koo xam ndax nit ki dafaa ñëw rek jox la këyit rek ne la man Gambians la rek da këyit yooyu rek mooy ne këyit mën nañ ko am mën nga ko jëlee fu nekk ok bu ñoo wax faaw ñu jël angle yëpp ñu consider ko because am na ñuy wax ne lii mun naa nekk step pour ñu reach election because ma wax la benn affaire ñu bëri dañ ne election Africa kenn mënu ko rig election kenn du ko rig ci day election kenn mënu ko it's impossible rawatina Gambia seen election nga xam ne sport counting la kenn mënu nu ñu ko dee defee mooy malpractice yu dee am before election foofu la ñu jaajamee waaw voter registration ku wartu am attestation nga jox attestation waxuma government bi lu ñuy def ne loolu la waaye tamit opposition bi wala civil society bi ak observers yi am nañ ci right ñu am ñaari xel ne est-ce que lii du trigger lii wala lii Amadou ndax Gambien yi Mauritanie xam nga bi ñu ko saatee Mauritanie coow li bëri xëy na moo tax ñu bëgg a jël excuse dem Gabon dem Togo suba dinañ la wax ne ñu ngee dem Mali ginnaaw suba mun nañ la wax sax ñu ngee dem Sénégal wala ñu ngee dem fële waaye man pour man ku nekk outside sama xel mu gàtt mooy passeport la gën a soxla daan ID card because of passport bi identification la comme ID card rek because of passport bi boo ko jox tàllalee fi nga dëkk dinañ la ko wan ndax Gambien nga nangam information yu bëri daf lay nekk ci passeport soo léegi bu fekkee identity card la yow bu ñu la joxee ID card nga génn ak moom réew mi wala ñu defalee la ko ci biir réew nan la ñoo xamee ni ko ba pare government bi ñan lañ yóbbu because boo yóbbee immigration yi kese pour man war nañoo yóbbu ay observers ñoo xam ne independent observers la ñoo xam ne dañoo ànd ak ñoom pour ñooñu ñoom tamit ñu mën a scrutinize because of pour man ID card wartu nekk loo xam ne këyit la boo xam ne ku ko neex rek am ko dafa war a nekk loo xam ne dañ ciy teg strict measures yoo xam ne képp ku ko am loolu da ngay indi proof yu leer nañ yoo xam ne daf lay wane ne Gambien waaye nekku ne exemple léegi boo fekkee nit ki kay ok ku nekk mun naa ñëw rek ne la man Gambien la nekkul Gambien nit ku nekk Gambien si làmmiñam nga koy xamee loolu moom kenn nekkul lu ñu war a mesurer nit Gambien nit mun naa am accent boo xam ne boo ko dégloo mu nuru la beneen accent te fekk ko yow mi daawut citizenship am moom moo la gën a nekk sax citizen loolu duñ ko dee xoolee waaye li may wax mooy nan lañ mën a def ba nga gis ne képp koo xam ne jox nañ la ID card mu ne ñaareel bi ma daanelee foofu ok UDP ñu ne it is unlawful yes waxuma ne ñoom lu ñu wax mooy dëgg but UDP tamit bu ñu waxee lu mel noonu UDP ñu nekk seen biir parti bi dafa bëri ay lawyers dafa bëri ñoo xam ne day loo legal oriented maanaam yu bëree bëri dañ ko xam ci wàllu loi so bul xool rek ne ok opposition lañ leen si opposition lañ yore maanaam lu government bi indi dañ ko critériser besoon ne ñoom opposition lañ non sometimes lu ñu dee wax dañ ko rek teg si yoon because challenge nañ fi président bi ci lu jëm ci advice am yeeg yenn kii yum tabb bi ñu ko challenge lan la président bi def redeploy na ñooñ even doo delloowaat na leen waaye redeploy nañ leen xëy na am na leneen lu mu ci doon def waaye xam nañ ne bu mbir mi yeggoon fu mu waroon a yegg dara mun na si xam kon man pour man bu ñu waxee ne it is unlawful waras nañ ko mën a xool so bu fekkee it is unlawful bi ñu dem ñu proof ne it is unlawful waaye government bi ñuy def loo xam ne it is unlawful so pour man maybe do you think UDP might of course think of maybe going to the courts again pour ñu challenge of course bu fekkee ne ñoom jàpp nañ
of course dañ ko war a def bu fekkee ne jàpp nañ ne it is unlawful te ñoom am nañ evidence yu ñu war a mën a proof si bu ñu demee court ne it is unlawful dañ ko war a def pour ñu stop ko because opposition duñ ay rebelle opposition duñ ay ñu bon opposition mooy koo xam ne mooy tax sa nguur sax opposition mooy tax sa nguur tegu si yoon parce que bu defee otherwise xam na ne am na ñu nekk di ko xool bu defee lu dul noonu ñu kii ko so opposition mooy government in waiting président Barrow mi ci opposition bi la nekk very good ak ñu bëri ñu koy supporté so opposition faaw ñu bàyyi leen di leen xoolee bëtu rebelle maanaam lu ñu wax rek ñu ne opposition rek déedéet bëgguñu réew mi ak yooyu non loolu amut nañ am the view of ADD ñoom lan lañ ci xalaat ak nu ñu ko gisee party leader Mr. Camara, what is your view on this naka nga gisee mbiri issuance of ID cards outside the country beyond the borders of the Gambia be a priority. And diaspora is not having a voter's card to elect or be voting in the forthcoming elections. That's my question. That's a question. Lolo laajte la. Wow. Waaye sooy di dem bitimi réew di joxe suñ ID card di saaj kan mooy citizen. Pour ñu ñëw nga jox leen kayiti Gambie. Waaw. Nga leen di wóor si aduna si. Waaw. Lu ko jar. ñu Gambien su fa nekk day soona. Non. ñu ngi leen di sonal amuñu ay kayit ñu dem dimbale non xam nga loolu du fundamental right luy fundamental right lañ war a feetoo pour am sa national document loolu is an obligation on every citizen pour nga am sa own national document it is your responsibility nobody should deny you kenn du la war a tere war a kenn murul laa tere pour nga am sa national document if you can prove yourself xam nga ndax yaa ngi dégg bu baax léegi election pour di vote for a representative loolu is a fundamental right loolu lañ war a gën a fulal pour ñu jox leen voters card anybody anywhere to enable them to vote and exercise their civic and natural right. Do you understand? Fundamental rights are natural rights. The right to vote or be voted for. Man, that's my take. But where the borough administration ñu teg ko ci seen bopp di wër ci aduna si di uti ñan ñooy Gambian amuñ kayit am leen kayit man ADD is thinking dafa am li ci ñaw dafa am lu ci fisi. Comme lan? Of course. Election is just here. You are searching to give our national document to people beyond the borders of this country in the history since 1965 rather. Lolu musu fee xew. Why now? In their desperation, ñu ngi desperate di search for who to give our national document in order to enable you have a voter's card to vote next election. That is this. That is our ADD suspicion. Don't you think this government is so indifferent? They are concerned of the welfare of Gambians in other countries who have faced so many challenges and intimidation here and there because amun kate. So for that being the case, you feel that there's a need. They make it affordable for them. Go and meet them, those Gambians, and you prove that you are a Gambian. You jox la ID. Isn't that a genuine case? Are you ndax yang ma bëgg a waxal ne ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci bitimi réew Mauritanie, Gabon, anywhere fu ñooy dem nii yow ndax da nga foog ne every Gambian foofu dafa bëgg a wone boppam ne man Gambian la. Is that what you are thinking? And if that is what other Gambians are thinking, loolu seen xalaat la waaye 1000 out of 700 or 500 out of 700 for example ñu nekk ci biti ñëpp duñ bëgg a wone seen boppa ne man Gambian la. Understand nga? Okay. Take this or not, they will experience that. Somebody will come and say, in fact, kayit baa ngi nii free if you are saying that you are a Gambian. Buguma ko sax buguma ngeen xam ne sax man Gambian la xam ngeen lu xew ñii nañ feesal suñ bopp ñu def lu leen war ñu liggéey réew mi di bàyyi di fake. nañ bàyyi no, let's be serious, we are a government. Anything that deals with something fishy, common sense will tell you this is fishy. Let's stop it. Let's talk about business so that we move our country. Let's stop this childish game and, flimsily behaving around administration, taking advantages of situation, issues that are not realistic and they are subjected to be questioned and creating doubts in the minds of people. We should be refined enough to stop those type of things. World over. Aduna dem na be daj. Wow. Da nga musa gis Senegal sen government di wóor Afrique, especially Gambia di ñëw di joxe sen ID cards. I'm asking you. Gambia, for the first time in history, this is the first time since I was born,
maa ngi dégg façon yu mel nii. So da nga fa ne ñi dañ fa am any special interest moo tax ñu koy def. Why not? Loolu ngay wax. Why not? Fii la ñoo gis ñuy joxe attestation ñuy wax suñ election reform. Election reform gars yi yokka $1 million for a candidate to pay, a presidential candidate to pay a $1 million. And you are talking, no, maa ngi ñëw. I am here to expatiate it. Yes. Because time is going. And if you are talking about election reform, you are giving us a cost of $1 million for a presidential candidate, and you are going into an alcalo's house and say, this is a form for attestation. Anybody who come, 2 people can guarantee, give them your voters cards, and you are playing election fraud, and you are telling us you're giving them access to have their national document. Somebody 18 years never have or have had and carelessly handled it and got missing. More than thousands and thousands of people at any election of this country are asking for attestation. They have no national document. That's where election fraud starts. Okay. But then, there is more to say. We'll get to that in a moment. Malik Camara is the Secretary General and Party Leader of ADD. He is our guest this morning. We have a lot to talk about with him, and of course, including his registration of his party and some of the issues you have just highlighted. So then don't check what the Standard have reported. So we'll just leave it at that as far as this ID card issue is concerned and some of the other headlines on the Standard. So len ci bëgga gëna details, you can read the stories and then, mu gëna am solo. So ñu ngi appreciate bu baax Standard ak, yéen ñi nga xamantene all the time da ngeen di bëgga read seen headlines yi wala read story yi nga xam ne dañ koy publish. Thank you very much. So ñu nag ñëw léegi ci Mr. Camara, yaa ngi junj daanaka dugal nga ci yeneen li ñoo waxtaane sax, but just briefly xam naa ne yaa ngi wax ok time baa ngi dem, but dinañ bëgg a xam kan mooy Malik Camara, wala ñu bëgg ñu tàmbale waxtaan bi ku la soog a seetaan sax mu ngi laa soog a gis bëgg nañu xam sa background tuuti rek nga wax ñu yooyaay kan ak sa jaar-jaar ci politique Gambia tamit danañ ko bëgg a xam ak lan moo indi sabab form political party bi di ADD. yaa ngi laajte 3 questions in 1. Yes. Kuy Malik Camara. Waaw. Kuy Malik Camara. nañ tàmbale foofu. Malik de doom la bi fi juddoo dëkk bi ñoo wax Farafeñi. Not bad. Fala Malik Camara juddoo. Fala yaroo. Fala papa mag yaayam ñëpp juddoo fa lañ yaroo. Fala leen fekk. Yàlla dogal ma ni tamit ma juddoo foofu yaroo fa. jàng fa ba wàccee l'école. ok. ma doon muslim. si famille islam laa juddoo yaroo fa. jàng alquran ikra bismi rabbika alhamdulillah be kuraazu bi rabbil naas maliki naas. soxlawuma tukki génn ak Gambie pour xam naka la aduna di riir. fii laa juddoo lépp li ma xam fii laa ko xamee. bañ naa pour sax bugguma génn si biti Gambie. toog fii yaroo fi jàng fi lépp li ma xam fii laa ko xamee. musuma jàll ak booda. musuloo koros. lépp dina fi leer tey. bu fi time amee. waaw. bi ma wàccee school dem naa MDI jàng naa fa administration and management. certificate diploma advanced diploma. jógee foofu dem University of the Gambia study law. waaye musuma dem high school. Okay. I passed common entrance. I come from a farmer's house. My ancestors, my parents, bay. Wow. Ngos ci tool ba. Wow. Fala yaro lolo fay suma school lolo ma dundal be tolu fi ma tolu tey. Okay. Dama pass on common entrance. My family don't have money to move me to a high school. But because I'm passionate for education, I buried my head in books. Amul qualité book bu ma jàngut du philosophie, du social science, du Al-Quran. Do administration, do law. You understand? I never work with the central government. I never want to. I never look for it. I was offered. I never want to take it. By who? By this government. Okay. And even not Yahya Jammeh's time. Yeah. Just that's a little bit introduction about Malik. Why about leadership, about politics. yaa ngi laajte 3 questions in 1. waaw pare nga first one bi mooy. foofu nga sa jaar-jaar man maay kan fan laa juddoo. jaar-jaar bi moom is a book. so nga ne tukkiwuloo
génn réew mi loolu lan moo ko waral da nga amul opportunity bi wala yow da nga bëggut a dem kese non ak because tamit tukki tamit ñu ne loolu tamit xam-xam la soo tukkee nga gis ok dana am expérience boo indaale ñàkk a dem bi tamit loolu waaw ok tukki de alhamdulilahi rabbil alamin am na li nga see jàng am na li nga see am waaye man de du wut lu ma itelee yooyu ok man am naa opportunities pour tukki du benn du ñaar du ñetta man maa bëggutoon a dem yaa decline man maa bëggutoon a dem xam nga lu tax bëgguma woon a change environment waaw mooy because su ma change environment dafaa ñëw change suma mindset probably because dama am ambition man di nga kaa fa mais kuubee kono dindim ab gastino dafa am lu ma nekkoon di nelaw ci yow something I'm cooking dafa am lu ma nekkoon di groom I have a mindset so bu ma change environment rek that mindset might deflect and you know move away from me my mindset might change all right so if that change happens maybe it will remain like that forever and I don't want to be under that situation. All right. So ma bañ a génn si Gambie. léegi ci politique bi parce que da nga dugg ci politique bi sampa parti ci ni tax nga sampa parti bi dinañ ci ñëw bu sa jaar-jaar ci politique ba tey dugg nga ci fan la tàmbalee bu dee am na foo jaar ndax jaar nga ci any political party before wala am na parti bi nga doon jàppale ci ay élection yu passé wala naka la daal bu gën a ñoo xam loolu yi tamit. Man when I was in school bi ma nekkee woon in school. waaw. the listeners ñu nekk di déglu ñu ma xam. waaw. I was a class prophet. I was a counselor. waaw. I was a head boy. Household bi ma jógee suma maam yi ay alikali lañ ay eliman lañ. I come from a house of leadership. So man I was passionate about leadership. Okay. waaye taxut ma dugg si politique si parti ba feeñ si. They did. I was an effective observer I was very young when President Jawara was in office. Wow. Bima jeexaloon school, that was 1994, when the junta just took over. Yes. I never voted during President Jawara's days. Man time suma sani karta time Yahya Jammeh la dooroon 1996. Okay. Kan nga vote alone? I voted for PDOIS. Okay. I voted for PDOIS 3 times. Okay. 3 times, 15 years. Okay. Because these people are my role models. Khalifa and Co. I buy their ideas. They mentored me. I interacted with them several on different, at different levels. I learned a lot from them and about them. Okay. So my in fact, I was going to the National Assembly with Sidia and Khalifa at some point. Okay. When they're going for a sitting, they carry me. So they inspired you to venture into politics, in a sense? My inspiration does not come from them. Okay. I had an inbuilt intention of political party establishment since I was 13 years. 13? 13 years. Wow. Those who knows me will tell you. I sat in a university class and told my lecturers when they were asking, why are you reading law? Why are you reading law? Why are you reading law? I said, you know what? I'm not reading law to be on the bench to educate cases. I'm reading law to become a full-fledged executive politician of this country, to support in the proper direction of my country. That's why, in fact, I never want to travel out of this country. I want to help directing my country, physically present here. How have you been helping since then? To direct? No, you're not getting me. That's why I'm establishing a political party now. So you couldn't do anything to redirect or to direct the country prior forming a... Okay. Can I explain this, sir? Yeah, please. For better listeners. Yes, I better. Wow. I said, the profession, the little knowledge I obtained, I buguma talk si table, si togu, wala neka magistrate wala judge. Dégg naa loolu. Di dogal ay case di naan yow demal. yow da ngaa dem mile 2 yow da ngaa ñibbi. jànguma law. pour dem defi loolu. dama jàngal loi pour nekk ci politique. di jàppale suma réew naka lay demee ci kanam ci politique direct. waaw loolu laa wax. lii lee waral ñu taxawal political party bu ñoo ooyee ADD. nga jiite ko. waaye angum maa ko jiitee. I am the party leader and the secretary general. Si ndogali yàlla. Okay. Waaye
man feeñu ma woon ci political party benaan dafa am place wala dafa feeñ si seen politique day taxaw si plateforme mu ngi ni PDOIS a ngi dem Malika ngi demee ñooñu wala benn parti mu ngi nii di dem mu ngi demee ñooñu déedéet man I was an effective spectator. The reads all of them. Both opposition and the ruling party. President Jammeh, former President Jammeh, and all other opposition parties. I was observing them very closely. Their ideas, their reactions to problems, their reactions to solutions, how they address issues, their behaviors, their individual behaviors, their conduct in the administration. I try to study everything. And what have you seen or saw? Well, I learned that am jangate, so this has to help us to be able to navigate our way when it is our time to be on the platform like now. This is why I read all political philosophers that I could so far read. Not Mandela, not Nkrumah, not Clinton, not Obama, not Mahatma Gandhi of India, not social scientists. And okay, you read all those people, but coming back home, Yangi Wahne, Khalifa Opida did not inspire you, but the political figures you neka kan mo neka sa role model sort of because inspired la pour nga duga proti but ci kan mo nga don hol be nga okay nga feel ne right mo ki mun na topandor yefam ak yu yaa ngi ñëw. My inspiration does not start with Khalifa and Sidia, with Ami Sila and Sam did it. It was something in me that was inbuilt in me already. Since 13 years yeah, I try now when I leave Badibu, Farafenye. I came here, I try to affiliate myself with PDOIS at their Churchillstown office. I borrowed several books from Khalifa, which I was studying. You don't study the Janga, Chimom, the Talk, the Watana Mom. In fact, participate in the Faisuma bills at MDI to further read and study professional studies. Okay. So they inspired me. You can motivate Najma, of course, but that's not the origin. That's not the origin. Okay. Okay, but ñooñu dama leen dendaale suma bopp pour ma jànga ci ñooñu pour ma roy ci ñooñu ok te am naa ci lu ma doy ba nga mën a demal sa bopp. waaw ok léegi xanaa balaa may dugal garme benn laajte rek may laajte mu ñëw mooy 13 years nga wax ne mooy fukki at ak ñett bi nga ko amee nga feel ne am na lu nekk ci yow pour nga nekk doon ku mun a contribute luy doxal réew mi nga am yéene pour form parti waaye diggante boobu xam nga loolu ban at la woon wat mun naa wax ne dafa lu yàgga la ba tey lan moo tax mu jël la that time ba 2025 nga mujjee actualize sa dream bi nga yàgga am bi nga nekkee 13 ba nga toll fi nga toll nga jàpp ne jamono ji mooy the right time pour mun a taxawal parti bi. Good question. In fact, I remembered dafa am benn bés woon ma dem si suma yaay ma ne ko ne mère man dama bëgg a nekk lawyer because I like Hassan Jallow. Every time there is news, they'll talk about Minister of Justice Hassan Jallow. 6 o'clock news, I like to listen to that news time. Every time Hassan Jallow's name, bi ñu waxee turi Hassan Jallow dama si dee kontaan. So ma drive suma inspiration pour nekk lawyer. Okay? And 1984, 85, then I was grade 2, primary 2, we call it that time. Those were the times that I was about 13 years. Wow. Those were the times that, as I said. So 82 to 2025, that's... 1983, 84. Wow. 2018, ADD, biñ ko doon taxawal. 2018 lañ ko door. Jël na 8 years balaa ñoo register. Complete passion and persistence lañ ci teg fula fayda concentré déggu téye ko fa bañ koo bàyyi moo waral yow nga call ma tey pour ñu am interview as a party leader and secretary general because the ambition bi ma woon ba war cee téye ba war a dox ak ci IEC di leen naan sooy taxawal parti lan ak lan nga soxla right ñu ne ma demal nga bindal leetar nga isi di request a package ma bindal leetar ma yóbbu
Friday Saturday Sunday Friday boobu bi ma bindee letter bi 2018 February 2nd dama jaala ji dem Farafenni tàggoo suma parents yi ma bismillah biñ la reply whatever biñ la reply just come and tell us. Monday about 12 ñu call ma Westfield your letter have been approved and there is a package for you at IEC mun nga koo jëli bu la neexee nga yónnee wala nga ñëwal sa bopp ma demal suma bopp receive that package. I went to the house, changed myself, and I went Farafenni straight. What? Yes. To go inform my parents, let them know. Wow. Okay? That was 2018, February 5th. Depuis Boba, the 12th June 2025, 2022, sometimes August. I'm a poor person. I'm passionate about politics and to establish a party. I'm not going to I'm going Malik mom comme bima amé won passion to go to university and study law ñu né mom musta dem high school naka lay démé university. Everything you want to say and you want to move it to the next level, there are so many people to doubt you until it becomes a reality. Def ko fi waxon dé xam nga mom lum wax dina ko def dé su ko tiyé su xamuté su defuté duy bay. Okay. So when we received the $1 million and registered the party, and the information, the receipt was sent to the forum, and it started flowing, circulating. IEC sent, it was in the ADD forum. People started calling. Wow, it happens. Okay, are you serious? I said, oh, you think I was joking? Now you think it's serious? That was after you registered it. That is after we registered it. All right, thank you. That's a good one, Garme. déglu nga Mr Malick Camara party leader of ADD ma bàyyi la ak moom boo amee looy jàngat ci li mu waxagum wala loo koy laajte rek. waaw man xam naa jàngat bi. dama koy booleeg mooy. waaw ñu loolu political parties yu bëree bëri. dañ cee def lot of mistake wala ñoom ñoo ko tey wala dafa nekk loo xam ne because one. dama seetlu ne every time because moom fii wax na ko mu ne. dafa bëgg a tey su fi jógee Gambians yu bëri xam ko. naka la Gambians di xamee majority of the Gambians mënuñoo understand English bu baax te always yu wax dafay làkk nasaraan. number one loolu bokk na si jumte bu rëy bi nga xam ne ñoom dañ ko lay def ñoom political parties. number two du làkk mooy détermine ndax kii jàng na kii am na diplôme kii am na nangam du làkk moo koy détermine làkk la rek comme wolof comme soose comme manjaago beeg keneen gen làkk la yoonu waxtaan la maanaam communication pour rek ku la mën a dégg waaye boo xoolee Gambia ñu fi ëpp ñii soose lañ dégg ñii joolaa lañ dégg ñii wolof lañ dégg ñi léegi yow political party bi ci language local language yu fi nekk fii bi nga ci gën a comfortable waxal ci loolu su ko defee sa message bi jàll nit ñi xam nit ñi mën la gën a xam ñaareel bi mooy comme yes registré na seen parti bi because loolu laa ko bëggoon laaj waaye si biir wax bi confirm na loolu noonu so amul am correction boo jërut moo ko laaj xanaa si fi mooy ñëw rek mooy comme boo xoolee idéologie bi nga xam ne moom mu am na yor na ko dafay xaw a niroo maanaam li nga xam ne mooy bu PDOIS xëy na moom dina ci indi lu yees wala dina indi yoo xam ne dina wutee tuuti ak lu PDOIS am na sax ku ma wax fii nii mu ne na del mu join PDOIS for the better of Gambia. waaw yaa ngi gis waaw xëy na kooku dafa mu waxee dafa gis comme waaw very good so li ci am solo rek mooy ndax moom dafa bëgg a bokk ngir bokk rek wala dafa bëgg a bokk ngir soppi xam nga bëri na ñoo xam ne dañuy bëgg a bokk ngir nit ñi gis nañ ko fi ndax 2021 dafa jàngal électorate yi lu bare moo tax ñu bari ñu ngi daas fanaalal maanaam da ngay gis lot of party leaders wala movement yu taxaw at the end of the day bu ñu ñëwee ba ci cappaandaw gi ñu naan endorse nañ diw endorse naa diw yu si loolu gis nañ ko 2021 si nomination bi da nga gis ñu bari ñoo xam ne dañ dem endorse di ruling party am ñu dem endorse sax som fiw si ñoom dem endorse ñi nga xam ne ñooy di order political party yi nga xam ne ñu ngi bokk ci kujje gi muy si opposition bi so yooyu noonu moo tax Gambie su bëri ku taxaw ne damay taxawal parti rek duñ la dee teg seriously because dañ naan kii de dafa bëgg a bokk pour nit ñi xam ko kii dafa bëgg a bokk su ko nit ñi xamee ba pare moom tamit mu jéem a xool fan la mën a dem wéeru pour mën a gis boppam moom ci nu réew mi di doxee wala moom mën a gis boppam soo loolu xëy na moom dina si indi jàngat wala mu indi si tontu ndax moom dafa bokk ngir bëgg a bokk wala moom dafa bokk jàpp ne moom dafa war a soppi réew mi waaw boobu moom dégg na Mr Camara wan naa ko ba leer su dee dañ koo bamtuwaat mun nañ cee waxaat rek
waaye jëlbeen bi nam ma baalal ci comme frequently may wax si English bi boobu comme dañ si dafa nekk dafa bokk si ñun fu mu ne ni su may làkk soose sax mi nga xam ne ni mooy suma làkki aada ak cosaan suma yaay sax dama ne Malick man please kaka la mbatandi tubaabu ka nga la dama si sóobu dama si yaag waaye taxut dégguma olof taxut dégguma soose waaye aide boobu baax na dégg naa ko then dina try reform because that's how you grow waaye tamit li mu doon wax nii can you come back to your question mooy gan bi waaw da nga bëgg a bokk waaw pour bokk rek waaw da nga bëgg a bokk pour soppi dégg nga wax nga ko léegi leer na gis nga dema la ne man depuis bi ma nekki xale laa taamu pour taxawal political party boobu time yaay président Jawara la woon boobu Yahya Jammeh sax nekkutoon président Sirif Dibak Hassan Moussa Camara président Jawara ñoo daan xëccoo réew mi ndax yaa ngi dégg bu ba ñu jógee foofu far 5 junta men came they took over from President Jawara and they stayed here for 22 years and some months far ñu jógee foofu Adama Barrow ñëw tombé 2018 Malick dugga si politique taxawal parti ki nga ku toog fële di yaakaar ne kii idea ak PDOIS benn la na bokk PDOIS loolu xalaatam la ki nga comme Mandela bi mu jógee woon South Africa ñu naan boys yi dinañ mën a stop PW de Klerk ak FW boot ñii xamuñ seen boobu mu dem Robben Island 27 years mbir mi naka la mujjee apartheid stoppul so nit ak xalaatam loolu doo ko bañ te loolu def si bokk ndax pare nga def lu loolu maa ngi ñëw kuy toog feneen di xalaat ne ñii place lañ bugg a ministre wala ambassador comme ça question bi gent xëy na maybe it is going to lead to that maybe yéen a ngee toog with the next president of the country don't doubt it that's why we invited perfect because looloo tax ma taxawal parti looloo tax ma dem IEC looloo tax it took me 8 years that rigosity that difficulty sonn boobu di dox di dem di ñëw di génn ak di dugga di génn doo nelaw di kool di wax ak ku ne léegi nga déggal lu la neex léegi nga déggal lu lay naxari léegi mu am keneen ku lay saag maybe léegi nga déggal kuy wane kii sax kii place la bugga soo ko joxee tuuti xaalis rek dafa olbateku rek waxaat leneen di waxeet yooyu yëpp danga koo dégga waaye danga am passion nga am persistance nga téye ko fa bañ koo bàyyi ku fi toog di xalaat ne ñun dañ taxawal ADD pour di dem di ko jaay si keneen ak nguuram wala dañoo taxawal parti di wéeru si keneen ñu giitee la nga uti réew ñu bugg am place ministre wala ambassadeur sa xalaat ngay wax ak ni ngay gisee comme nga gis lu ñuul lu rëy sa yaay nga gis lu weex rek par nga daw nga foog ne lu rëyoon sa yaay noonu lu xonk noonu moo ñëwaat meloo kanam moo ñëwoon nii rek nga commencé di ko xalaatee leneen mooy mbir mi fii because looloo fi ses ku fi taxawal sa parti nga fiim tuuti rek nga daw dem si président Barrow jaay sa parti jox la 20 million commencé di la saag gorewuloo yaa ko fi wax nga ñëw waxaat ko nene wax di waxeet loolu goradi la kañ xam nga lu tax mu nekk goradi loolu sax dama bëggoon nga laajte ma ADD li tax ngeen taxawal seen parti luy seen manifesto lii lële waaye na dina ñëw si yooyu yëpp waaye gi nga yooyu loolu dafa funny ci man xam nga am in record of course you are maa ngi I have a diary I keep every interview the track of every interview bi ma def dama ko dee binda bii mooy suma fukki ak benn interview bi ma am liitul balaa ñooy register ADD ak biñ ko registré ba tey lii mooy suma fukki ak benn interview ci kanami journaliste bi ma mun a toog dañ ma dee laaj Malick mbaa yow tamit doo dem jaay ADD ma ne leen ne comme neex nga xalaat li nga xalaat élection baa ngi ñëw dina leen leer lu tax ñuy war a taxawal parti mooy ndangu réew mi ci nji bu ko yàlla dogalee ñu teg ko ci ñaari tànkam liggéey ko. Amadou dama bëgg a ñëw ba yow balaa nga dugalal waaw yow ndax léegi exemple Malick. Mr Malick. yes sir. lan la ADD. waaw am lu bees lu wuteeg
li fi ne. thank you. loo xam ne xëy na moo tax mënuloo. bokk ci ñoom non laaj la rek comme moo tax mënuloo bokk ci ñoom. lan la lu bees lu ADD mën a indi ci géewu politique gi waaw maa ngi ñëw dinaa ñëw si loolu in a minute. gi nga xalaat bi ñu dee xalaatee. dinaa yéen parti yu ndaw yi doo leen bokk si beneen yow xamuloo ne you are questioning the fundamental right of Malik and somebody else. The Constitution says, Section 26, subsection B, to vote or be voted for. And Gambians can sit here and telling people the one thing, party you know, balangin itawal party do dem wéru ci kene. Hello. Dañoo exercise suñ fundamental right to the maximum. No, maa ngi laaj ma loolu. maa ngi ñëw. You got me wrong. maa ngi ñëw. I'm sorry, yes, you got me wrong. waxuma la ne. lu tax nga taxawal. lu bees loo am. lu bees luñ am. maa ngi ñëw mooy xëy na di ma indil programme waaye du ma tontu ma tontu. sa maa ngi ñëw. non laajuma loolu laajuma loolu. maa ngi ñëw si sa tontu bi léegi. maa ngi ñëw si sa tontu bi léegi. tontu bi mooy. maa ngi ñëw si sa tontu bi léegi. one second rek ma ñëw si sa tontu. waaye xam nga fi nga ñëw noonu mooy man correction ma yow fundamental right pour establish a party. bi ko xam naa ne loolu ku nekk am nga right bi ku ko mën a def luñ la laaj bi ko am na foo jaar ba tey nga register parti xëyloo rek ñu ne la ok nga ne dama bëgg a doon rek ñu ne acca register am na si process yow féeloo ba jàll fu may laaj mooy lu bees li mooy xëy na mi bi di nga ñëw ci programme bi ne ma programme bi ma yor wala idéologie bi ma yor gisuma ko ci benn parti because kaay ma wax la benn affaire électorate si ñoom ñoo dee wax ñu ne because soo gisee ma ne électorate si askan wi ñooy complain ne too much parti dafa bari dañoo waste suñ time lu ñu bëgg mooy nañ am parti yu serious soo gisee ma ne laaj moo tax ma ne la mais bi Mali gis na parti yu fi nekk doyuñ ko te moom dafa am programme boo xam ne gisu ko si mu parti mais bi di nga ma indil sa manifesto yaa ngi fi wax waxi manifesto foofu laa bëgg la ñëwee da nga nekk di ma war waaw maa ngi ñëw waaw baalal ma ci loolu maa ngi ñëw non problème Mali ADD ñun dañ am term limit nga giite parti tout term as fulaak biyaar nga génn ñu fal keneen sa parti ñu fal keneen loolu amu si benn political party fii ñun suñ naree dem si parti yooyu toppandoor rek la ñoo dekkee ñun am nañ loolu kenn amu ko fi waaw waaw loolu is one thing ADD ñun suñ manifesto bi dinañ ko establish into project proposals with cost and justification ñu musuñoo gis benn parti bi ko fi def seen manifesto waaw our intervention areas suñ area suñoo yëngu si agriculture poultry farming Irish potato farming onion farming deep sea fishing rice cultivation animal husbandry each of these intervention areas dinañ ko def for example nga am 10 Irish potato farm how much ñaata nga soxla pour nga establish one farm ñaata nga expect ne loolu nga see mun a harvest ñaata employment nga see mun a create ñaata revenue nga see mun a generate that tabulation ADD would do that. loolu estimation rek. No, it's not estimation rek. mooy no gent let me tell you. loolu laa nga ko mën a actually nekkuloo ci government xam nga. no. ndax loolu tamit du wane ñàkk a xam administration somehow because su fekkee nga toog nga nekkuloo government ngay project li ñëwagul ne lii lay jar loolu tamit Mr. Kaman. whether okay can I come now? Yes you can. Can I come? Yes. Okay. For example nga bëgg a samp sa kër. waaw nga bëgg a samp sa kër. waaw. ok. ma yaakaar ne da nga war a xam lan ngay samp. exactly. nga war a xam lan la lay cost. waaw. ñaata nga estimate. exactly. parfait loolu laa doon wax. loolu laa la wax di ma da ngeen ko estimate nga ne ma déedéet. non xanaa dégguma la bu baax woon kon. kon dégloo ma kay. of course dañoo estimate. exactly. dañoo war a wax ñaata employment lay create. dañoo war a wax ñaata harvest lañ mun a make. dinañ war a wax ñaata revenue lañ mun a promote. In fact, it's going to trickle down pour ñu mun a control price of Irish potato, of chicken legs and chicken wings suñ fee lekka, poultry farming. xanaa tamit da ngeen war a wax Gambian si kon li ngeen di estimer loolu li ngeen di def fan ngeen di jëlee xaalis bi. This question of fan la ñoo jëlee xaalis bi. waaw. Gambia is having revenue. And your revenue, your government is sharing your revenue as a piece of check. You better go and eliminate corruption and you do a scale of preference. Scale of preference. Go ahead. Yeah, you do a scale of preference. Which one is more important that you have to do right now? Li nga war a def léegi. Lan nga war a def ëllëg, lan nga war a def gannaawi ëllëg. Yeah, but do you know you can only able to fight corruption mooy bi nga jëlee nguur bi ba pare
ci ngay mun a def loolu. You cannot sit outside nga def projection jàpp ne lii ngay am ni ngay doxale fekk ne dugaloo ci biir. Gent, you are ñun opposition party la. waaw. yaakaar nañ ne every opposition party dafa war a gis boppam ne nguur buy ñëw la dégg nga wala lu de. waaw su dee yow opposition party nga te nguur yaakaar nañ ne it's a shadow government kon yow balaa ngaa ñëw. as a shadow government. ok yow da nga war a nga baalal ñu gars ñëw ci yow quickly check la mag waaw ñëwaat ci moom mu ñu régler mic bi pour ñu dégg ko bu baax parce que li moo wax dafa am solo mu ngi wax ci lan moo tax parti bi uutee ak yeneen garbe mu ngi ko laajte léegi te xam naa loolu dana interesting trop pour ñu xam ko ñu fàttali rek yéen ñuy seetaan yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa comme ni di àndee ak yéen ci biir semaine bi yëpp ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam tey nag ñu am mbégte bu mag dalal fii ki nga xamante ne moom mooy Mr Malick Camara nekk di Secretary General and Party Leader of ADD moom lañ fi dalal tey ñuy waxtaanee ci mbiri parti bi taxawaayam ak li tax mu ñëw ci loolu lañ foofu lañ toll laata ñuy ñëw ci programme si ak policy yi mu am ak yooyu yeah so yaa ngi doon jéem a explain lan moo leen uutali ak yeneen parti ba nga nekkoon ci fi am solo mooy mbiri li nga xamante ne mooy soo leen ñëwee li ngeen bugg a def da ngeen di itemize lii ngeen bugg a def cost bi ak yooyu foofu nga nekkoon nga ko doon justify naka ngeen koo doxale so ma bàyyi la nga continuer. maa ngi woon si fànn agriculture. waaw mbay mi. moo ñu dundal. moo tax bagage yi sax seer. waaw because bayuñ fi tus gerte rek lañ fee bay boobu sax suñ ko harvesté tricotta bi yëpp dem na Sénégal ndax duñ fi mun a bay ay pompiteer duñ fi mun a bay ay soble. ndax chicken legs si chicken wings si ñu ñoo jënd si marché bi di ko dundee every day ndax mënuñoo am poultry farm fii jaaxali pàccaar ak sapo mu ngi ne la di tegu fele ne le di lapidate di waste te every day ñuy jënd maalo saako maalo wala di nata ay pot ndax ñun mënuñoo bay yooyu fii su time Tabaski jotee 3/4 of xar yi yëpp biñ dee lekk Mali Sénégal Mauritanie. ok loolu am na solo léegi Garme lu mu la laaj xam nga ba léegi ñu ngi ci li la uuteel ak yeneen parti waaw waaye xam nga li ngay wax ni waaw political party yi dañ ko dee wax. ok ñu ëpp dañ ko dee wax. waaw lan ok yow da nga jàpp loolu bokk na ci li ngeen di indi waaye lan moo tax Gambien ci war a gëm ne ADD under your leadership ne li ngeen di wax ni lu mën a nekk la parce que tamit du wax bi kese defin bi moo gën a am solo Gambien si fuñ toll mooy kuy acte parce que dégg nañ fi lu nekk ci ay kaddu ci ay diggee but ci nuñ koy defee bi Gambien si jàpp ne loolu lu réalistique la loolu lañ bëgg a xam ndax foog nga ne yow li ngay wax ni dina tax Gambien si wuute la ak ñu fi ne. baña because xam nga lu xew kenn musu fi taxaw dinaa ne suñ manifesto bi dañ koo subject into project proposal with cost and justification kenn musu ko fii wax musuñ koo gis sax you understand. waaw kay ADD is going to do that and like I told you xam nga li nga xam ne ni lu bees la buñ ko waxee dinañ war a gis ne lii dee lu bees la li nga xam ne ni is impossible suñ ko waxee dinañ war a xam ne lii is not possible Sénégal chicken legs du fay dugga nen du fay dugga chicken wings du fay dugga xanaa ñun mënuñoo am poultry farm fii large scale in millions karaaf yi am na fi tooli soble tooli pompiteer ñun nguuri Gambie mënuñ koo am fii nag yeah waaw mun nañ ko am of course mun nañ ko waaye naka lañ ko amee look you see ok no problem yow yaa ngi maa laajte bi nga xam ne ni keneen ci biti noonu lay xalaatee waaw moom ñoom ñoo laa fi toogal li lee tax ñëw ñu nga fi toogal gi nga ma ne la ne gi nga soo buggee create pour ñu dem ci kanam xaalisi nguur gi du suma xaalis du xaalisi keneen nekku ne man Malick maay dugal suma loxo si suma poos war a génnee xaalis dinaan kay leen ñu defar ay tooli soble tooli pompiteer poultry farming animal husbandry deep sea fishing man suma xaalis du ci dugal suma lempo sa lempo keneen lempom bi ñoo dajalee nañ bàyyi di ko séedaalee te nañ ko jublu si liggéey suñu réew the elimination of corruption mooy waral ñu mun a yóbbu suñu réew mi ci kanam keneen ku fee toog di doubt ne lii is not possible because moom political affiliation am already is completely 360 degrees
in affiliation with a certain political party and that person don't want to see anybody kooku bugut a gis keneen kuy ñëw di xalaat different xalaat other than moom political party am kooku dee dina gis ne kii lu mooy wan dina dem di daaw waaye xam nga lu xew ñun balaa ñoo neex sax nga dem ba yaakaar ne yow sa xalaat moo jën lu ñoo xalaatee comme balaa ñoo agsi fii tey dafa am fiñ dooroon nit ñi du ñu daaw ba ñëw tey ñu register parti bi ñu naan ADD is an official registered political party si politique dugga nañ ci already political leader party leader flag bi yara dinañ ko fi sampa ñu dem election ñu gis Garmi am na leneen balaa may proceed ak moom waaw non man moom xam naa ne lu may wax rek maybe du ma ko laaj question dama am jàngataat ci kàddu yoon waxee xam nga mbir yi moom pour wax ko rek ne ko government dafa mel ni football game la rek so boo nekkee si bench bi da ngay gis so many mistakes so many errors so many chance miss opportunities waaw yooyu da nga ko dee gis after da ngay wax ne kii nii la ko waroon def rek mu dugal kii nii la waroon def anyway xëy na booy ñëw loolu tamit war na laa may nag because man pour moo ma ne opposition bi government in waiting ñoom ñoo war a ëpp ci chance government bi ko gis nañ lu bari war nañoo mën a ñëw ak idea war nañoo mën a ñëw ak programme boo xam ne bu ñu ñëwee war koo implement waaye tamit government nekkut ay child play loo xam ne xëy na da ngaa dem rek foog ne soo accès rek mbiri sotti sometimes sa politicians yi loolu daf leen dee dal si seen moo tax seen campagne promise yi dañ dee promise nit ñi lu nekk lu nekk mën nga ko promise waaye bu ñu demee ba mën koo deliver bu ñu demee ba nekk ci kaw lañ dee réalise ne ok not yëpp lañ mun a def but anyway lu ma ko wax rek mooy que na programme am bi nañ ko tëgg nañ xam loo xam ne ñoom bu ñëwee lii mën nañ koo def si lii si this period of time lii mën nañ koo def xëy na si this period of time su ko defee lépp lu moo promise askan wi nga leen promise loo xam ne su ëllëg bu ñëwee loolu dina ko mën a maybe ci loolu sax am beneen correction mooy ok ndax ADD pare na pour maybe bokk ci coalition maanaam bu ñu demee ba gis ne maybe yéen am ngeen idea programme bi di ngeen toog di waxtaan ne ok nan lañ mën a def pour génne fi président bi nan lañ mën a def ok bu fekkee ne ADD rek alone is not enough wala pour mën fee génne président bi any coalition comme ne ñëw na wax na yow moo xam yéen ay dem pour sooke dat coalition pour mu am wala dafa am ñu ñëw pour waxtaan ak yéen ne waxuñ ne pour ngeen jël seen parti bi jaay ñu ko bo dañ bugg a def a coalition with you pour ñu ànda jëlee fi di système bi jàpp nañ ne système bi baaxut ci réew mi so ndax ADD lan mooy nekk responsable ndax yéen tamit yéen a ngi xalaat bu fekkee ci yéen leen ñëw wala yéen a ngi xalaat pour dem pour am coalition loolu laajte bu rafet la li ma wax mbooloo mi mooy ñun political party lañ already te uti mi place ministre ak ambassadeur taxul ñoo jóg leer na loolu waaw te bu ñëwee wax affaire coalition ñu bare sax ñu ngi ñoo approche pour affaire coalition sax angum waaye liñ leen di tontu mooy balaa ñoo wax affaire coalition sax dinañ def suñ press conference grand press conference end of September ali October ñu dajaloo ñu oo suñ regional structures country wide ñu dajaloo suñ executive country wide ñu def grand press conference ñu jeexal ci boobu ñu def launching December January ñu jeexal ci loolu January end of January early February we go and do ñu wóor Gambia introductory tour biñ paree ci loolu ku bugga pour ñu wasi coalition nga ñëw ñu wasi coalition waaye wax pareegu leen ci loolu right now fi mu nekk ni na ku nekk defaru boppam 1 year 5 months more des pour national election general election presidential election 1 year 5 months this is August the whole 2026 mu ngi tegu laalaaguñ dara ci loolu December moo war a nekk presidential election this is very serious lii dafa important trop te nañ bàyyi di xeebante ci xalaat nañ bàyyi di xeebante ci xol yàlla bugg ko te man suma maasi buñ commencé di duga jeexal nañ de dafa am waaye duñ bàyyi da nga gis ku la ku buggaay leen ku leen xeeb ci mbir mi non baax na loolu du fi jeex sax du fi xaaj sax am na time biñ doon wax affaire coalition nit ñi ñu ngi yaakamti sax pour fu mu nekk ni ñu ama gaay coalition ñu ngi yaakamti pour waxtaan ak ñun tey mooy ñaan ndig dañ register mooy ñaan xara maa ngi ñëw gi nga woon balaa last election am nañ ñiñ approche woon ñun balaa ñoo register ñu ne ñim patiringul du ñu sewloo si seen wax du ñu sewloo nu ñoo xoolee ñun lii
dafa cause jumte bu rëy si Gambie ak even West Africa sax ak Africa ci boppam ak si aduna sax ñuy war a change civilisation buñ commencé di génne ñi ne ñi dañ dof ñi dañ nii ba ñooñu aw seen yoon dem nekkal liñ doon mébét bañ nekka nii mu ne te man de musoon naa tooga moo waaye bés boobu da nga fo man gomuma ko woon sane loolooy dal ñu bari ci ñun biñ 2021 président Barrow def ñu balaa président Barrow du ñu ñun ñoo invite woon suñu boppa si yeneen political parties xam nga lan la ñu doon wax mooy opposition waaw so ñu ne leen no these people are not meaning ñun why you wasting your time to talk to these people ñoom parti yan no don't worry because ñun we are here to resolve we are not here to say party Mary John no they know themselves so ñooñu bu ñu leen oyaatee tey not now suñu ooyee léegi nii duñ dem ñun we are a political party already suñ press conference suñ launching suñ tour introductory tour around the country gis nga man mi fi toog more than 100,000 people are being represented here you understand that 100,000 people more than 100,000 people more than 100,000 people understand nga li ma la wax ñu nekk ci parti bi dañu déglu ak ñu ñoo war a déglu jógee fii Malick loolu ëppul yow yaa foog ne loolu dafa ëppal liggéey bi ñu def 8 years juróom-ñetti at ñu ngi si liggéey bi fotooto bépp boli banna waaye yéen political parti bu ndaw ngeen nag yow yaa yaakaar ne bu ndaw lañ bu ees lañ parti bu ees lañ waaye yow boo fi toogee di xalaat si sa xalaat ne dañu describe ne ñi parti bu ndaw lañ waaw loolu bu naa nekk xalaati keneen boo ma waxee ne parti bu ees ngeen dinaa mun a déglu loolu waaye parti bu leen yu leen ëpp dayoo ci réew mi foofu la ñu waxee come on man yow Amadou maybe because so comme lu wax ni ku liggéey 8 years maybe parti mun naa nekk waaye lan lay waaye ara maybe parti mun naa nekk a new party boo xam ne ñu ngi ko register just few months ago waaye ku liggéey 8 years ko maanaam am nañ expérience groupe bu àndal tamit wane guñ fi dara ci politique ñi bokk guñ élection non maybe di nga ko jooj suñu defee seen introductory foofu moo tax ma ne too bi agent until press conference bi action yu waaye léegi agent until ñu gis loolu fu ñu leen mën a catégoriser mooy ci parti yu ndaw yi exactement loolu moom voilà waaye gis nañ fi NPP parti bu ndaw boo xam ne first election NPP dafa juddoo fekk mu ngi ci nguur no waaye first presidential election mu win so I think ne ADD mun naa indi different non loolu laay wax man kay dama bëgg mu leeral loolu su fekkee ne yaa ngi xam nga soo déggee muy wax dafa mel ni yow ñu la dégg du nekk yeneen parti yi dafa mel ni da nga leen bëgg a diir mbagga di wane ne fu ni ñi xoolee yeneen parti yi loolu tamit est-ce que loolu teelul foofu laay waxee dafa am li ngeen doon wax sax fii diw waa ji sax moo ko wax mu ne football la comme politique comme football la rek stratégie waaw nga am sa opponent weakness am nga capitalize te mu foog ne yow you are a small one nga beetee ko rek dóor one goal rek balaa ñoo fuufaat rek 5 minutes nga sotaati beneen 3 not comme Gambie Guinée at a row no because daf la xeeb maa ngi ñëw gi nga booy ñun juróom-ñetti at xale juddu na ba dem school di dem grade 2 yónnee nga sa doom bi juddoo 2018 February 5th kooku yónnee nga ko si biti dem na jëndal la boppam minti kon mag na da nga foog ne ñun dañoo taxawal parti 8 years di léeboon lupeen bala IEC di ñu naan ne fay leen seen xaalis seen kayit yëpp mut na nga foog ne childish joke la léeboon lupeen la léegi ok comme du loolu yow xam nga ko est-ce que xam ngeen lu leen di xaar ci wàllu politique parce que tey politique tamit parti politique c'est about numbers wax ñu sa because tamit dafa am li nga xamante ne mooy Gambia politique dafa am dynamics dafa am realistique dafa am lu fi nekk lan mooy tey seen political base parce que loolu tamit bëgg naa koo xam tey bu ñoo natt tey bu wax yeneen parti da nga wane ñii buñ demee fii am nañ fi yaakaar ñoom ñoo ci teg loxo ci wàllum élection parce que nattagu leen seen bopp demagu leen élection li lee tax ma ne la waaw seen political base fan la ak naka la li lee tax ma ne la di nga yaakamti yaaxule lu jotut jarul nga koo wax du mu ngee ñëw maa ngee ñëw sax non gent maa ngee ñëw si waxtaan lañ bokk déglu ma dama la déglu ma man askan laa bëgg ñu déglu ma ñu xam ñun ñooy kan ak fan la ñooy dem ak fu ñu jógee kon maa ngee ñëw bro gis nga dama la tegal calendar regional structures yi taxawal nañ leen ba jeexal si constituency structures la ñoo ñëw constituency by constituency structure dinañ ko taxawal fii balaa December déglu ma bu baax cluster structure ward structure ak cluster structure yépp balaa December suñ press conference after September
early October to 15th October suñ press conference biñ see teg kaay nga seet suñ mbooloo si nga xam ne ADD ndekete woo ñii liggéey nañ suñ defee suñ launching bañ go around ñu pare introductory tour bañ ko pare then ñu soog a wax affaire coalition te nga laajte ni suñ base ñu ngi create base every region of this country and every constituency of this country as I'm talking to you formula strategy ñun man maa nekk di present listen carefully déglul bu baax caaxaan taxu ñoo jóg man maa nekk di present political buxaabas lañ am ADD ay political buxaabas lañ am ñi ngaa gis nii sax si yeneen parti yi déglu ma bu baax de bii ba January da ngaa gis a big time cross carpet all these big political parties ngay gis nii let me tell you this man am into politics am a politician loolooy suma liggéey. waaw am na ñoo fekk ci géew gi nga xam ñoo la ci gën a ñoo la ci gën a xarañ. waaw kay gën la cee fes. waaw kay waaw léegi yow loo garaaw ñooñu foo leen di. hay li nga xalaat ni nga xalaatee loolu sa xalaat la. déet nañu waxante rek. bro loolu sa xalaat la non lii moo am. loolu sa xalaat la ñun caaxaan taxu ñoo jóg jéem bi dañ ko study ba comprendre ko. am nañ fu ñoo jaaraan yow bu fekkee ne caaxaan taxul leen jóg ñu fi nekkoon nag depuis boobu ba léegi ñoom na foo leen di bàyyi. ñoo xam nu ñoo play seen game. waaw ñooñu tamit caaxaanuñ. caaxaanuñ kay. exactly soo kenn caaxaanu fii. waaw bu boobaa bu ma xeeb. non xeeb am maa ngi doog a ñëw di am energy xam sa weakness nga maa xeeb nañ dugga si jaww ji you'll be surprised. ADD dañ taxawal 22% regional structure country wide Banjul be Basse maa laa waxal ne déglu ma bu baax de political bu xaabas lañ am ci texte ñu fi sampoon APRC sampal ñii NPP. waaw déglu ma bu baax. waaw we have the architects we have the brains ñooñu musuñoo toog classe sax those real politicians this book politicians nga ma waxal this book politicians. ñan ñooy book politicians yooyu. this book politicians nga xam ne nii I will not name names. déet kon nga foog ne déglu ma man am not a confrontational type man am a reconciliative type and a realistic we are very realistic in our approach ñun caan taxu ñoo jóg gis nga balaa ñoo dugg si politique bi ma ne la man since I was 13 years laa bugg a nekk politician. ok waaw jéem bi dama nekkoon di study ci ñi ngay study ba pare si waaw all the players dama leen study xam seen stratégie xam seen skill xam nu ñoo manœuvrer xam seen weakness xam seen threats do you understand ba pare si ñu ñoo soog a dugg si politique. yow ñi ngay wax noonu yëpp ñu ngi fi ñoo téye affaire yi. yow yaa yaakaar ne ñoo téye affaire si. waaye loolu moo am. nag loolu xew. yow noo ngay nattee si because ñooñu dañ dem ay élection. déglu ma ok now let me come to the point for you. waaw listen my opponents look at NPP. waaw how they are splitting. Listen let's be frank. splitting like let's be frank. maa ngi ñëw split like how sir. NPP ñaata nit ñoo fa génn ñuy taxawal political party NPP 2021 and NPP 2024 2025 it's not the same NPP they are no longer intact. nen bi dafa toj te doo ko mun a kole doo ko mun a glue nen du lu gis nga. moo tax na nga am ñu mel ni UDP pare pour jëlee leen fii ñu mel ni GDC pare mel ni doy pare. ñoo la gën a pare ñoo la gën a xiif affaire yi nga bugg a ñëw fii ne yaa leen gën a bugg a affaire yi te nga fekk leen fii loolu naka la ko Gambien si déggee. yëfi dee ñaar la. mooy lan. xam nga lu tax. seen internal difference bi. ñoom yëpp. ñoom ñaan muy UDP woo muy NPP woo ñooñu sax lañ soxla ñun UDP NPP lañ soxla yi nga lim nii GDC PDOIS. waaw ñun we will not fight that we don't have a fight with them. we are done with them. di ko nag leen xeeb. non xeebuma leen de. exactly loolu laa bëgg. non xeebuma leen de. non loolu nga bëgg non xeebuma leen xarama waxal nga bëgg leen non xarama waxal la xeebuma leen in terms of their experience xeebuma leen in terms of their longevity on the ground xam nga su dee xeebande mu ngi fa naka la. the numbers. there you go. so yow and their strategy. yow kañ nga juddu yow dama guloo élection participer guloo benn élection non bu ñëw bëggee ñëw foofu non ok yow kañ nga juddu dama guloo élection ñoom at least demaan nañ élection gis nañ numbers yi nga xam ne am nañ ko yow dama guloo élection nattaguloo sa bopp so nan nga mën a xamee ne ñoom raw nga leen in terms of numbers. xam nga maa ngi records Gambia mooy loolu soo fi defee benn ñaari yoon after 6 months ñu génnee la ñu playal la ñu ko yóbbu TikTok di la ko sensa yaa waxoon lii gi nga lii sa baati démb la woon
ak li ngay def tey ak lu nekk di xew tey are they corroborating da benn lañ da méngoo nañ ndax du looloo fi dee xew gis nga bi ñu doon study suñ stratégie ban parti lay drop ak ñan la ñooy dem big time politics ñun ak ñan ñoo war a dem politics true politics waaye mooy ñan xëccoo leen ak réew mi waaw UDP NPP déglu ma bu baax ñun parti lañ taxawal réew mi lañ soxla pour jiitee ko taxawal ko ci ñaari tànkaam liggéey ko te jéem la dañ war a study ñan ñooy competitors key competitors ak ñun naka la ñooy xam nga dañ introduce seen base man sax li tax ma toog fi tey it's not about this is ADD strategy we are talking about naka la ñooy liggéeyee réew mi waaye di discussion mu ngi dem si naka ngeen ay mën a amee réew ci ñii am na solo léegi xam naa ne mbiri politique bi comme lu bari yéen koo plan di waaj lépp mu ngi si suñ kanam yàlla nañ ko fekkeel jàmm miin allahu yaram waaw Mr Camara bu fekkee ne jël na la 8 years pour nga finalize register party 1 million bi wax nga fii sànq xëy na financial background bi xëy na demee wut noonu ak yooyu bu la jëlee 8 years nga mën a form party war a fay 1 million yaa ngi wax ne gaa yokkaat nañ affaire yi léegi ay ci pour dem élection bi financially li nga wax nii yëpp pour bugg a koo def xaalis boobu fan lay jógee. Did gi nga press conference the launching and the tour. xam nga te campagne ñëwagut. ku bugg a war a dem élection. xam nga ñi la tegutoon seriously balaa ngaa register party. listen to this déglu lii bu baax. waaw. man ñi nga xam ne ni ñooñu duñ ma daan call sax ADD ñi nga xam ne ni duñ ñu doon call sax buggu ñoo xam sax ñun ñooy ñan dañu téye 11 stop. waaw su ñu gisee ñuy dem di def suñ try ñuy xool di reetaan tey ñoo ñu soxla xam nga ñaata funding partners naa nekk di waxtaanal day by day maa ngi def suma mobile silence xam nga ñaata calls la decline fii waaye question bi nga laajte. waaw loolu ñun pare nañ ci loolu. mobilize ngeen resources yi ngeen soxla yi xaalis. we are on the process. yow on the process nga wax de. yeah. yow registre bi mu jël leen 8 years xanaa bii moom ñaata lifi na leen di jël 2026 sore gu de. ba pare yaa ngi wax ne by end of is it October. du yaa ngi fi maa ngi fi. ma ne la September 15th of October. waaw before 15th of October. waaw xam nga lu tax defuñ press conference bi sax. waaw press conference moom boobu yomb na. loolu moom déedéet yow loolu mun nañ koo oo sax démba ëllëg sax su dee yombal bi nga koy yombalee ñun bi yare political party am na nuñ koy defee. lu uti Paate ak mairie ni mu ko doon defee ñun John ak Ibrahima bu duñ koo defee noonu ñun dañ koo def with a difference suñ press conference bi dafa ànd ak 2 days induction training introductory training of our regional structures and our national executive. We will camp them together for 2 days, provide lunch, provide dinner, provide breakfast, provide transportation. Already we will be starting printing our t-shirts and give them free. And hire all the media houses? And we are not going to hire any media house. We will invite you. You have to hire. You said you have the money already. You have to hire. And you want to do different because this. If you want to bring different, it should be across the board. So if you are supposed to have the media before you have to hire them. No, I'm just telling because what has been happening, then they invite. But something that you say you are coming new and you to. I'm just saying. You are instigating or putting something bi nga xam ne ni ñun xalaatuñ loolu sax ndax danañ war a hire media. Media danañ leen invite ku ñëw alhamdulillah ku ñëwut alhamdulillah we will have our own media base. ADD is having its own media team. Dañ am suñ own media team. Okay. Do you understand that? Yeah. And all the media houses ñi fi nekka dinañ leen binda one by one. Thank you very much for having ADD. Yéen sax Eyeafrica TV dinañ leen bindal letters call naa woon fii seen gars yi pour ñu jox ñu invitation bala ñu doon register. ñu ne ma ne ñun duñ dee interview ñi nga xam ne ni register guñ political party. loolu tamit. non ma ne leen ne no problème. waaw tey maa ngi fii. waaw ndig register nañ. ADD fully registered. officially declared. Now I am sitting here as presidential candidate. Already you are the candidate of the party. I suppose. Yeah, I'm just asking, just a confirmation. I suppose I will apply. No, but you already. It's a process. No. That's my assumption for now.
I am the party leader and the secretary general. And the candidate and as well. anybody, I will present myself as a candidate and we'll go for a primary. Anybody who could make a flag bearer for ADD, you apply. We go for a primary, we vote. Ko gagné rek ñu jité la do you expect anyone to challenge you from? Why not? There are 2 other people standing. Within the party? Yes. Okay. That's us. But maybe it might be slip of the tongue saying you are the candidate. I am the party leader. And the secretary general. I am the party leader. But not the I am going to be a candidate. You are going to be. To look for the office of president and under the umbrella of ADD. That's what I want. If you are endorsed by your party? If I'm endorsed by my party, sir. Okay. Yes. Garme, anything on that bala ñoo jeexal time bi jeex na bëggoon naa ko laajte gis-gisam ci réew mi ci président Barrow balaa loolu. su amee anything loo koy laajte ci mbiri politique bi ak yooyu. nga laaj ko ma laaj ko because xam nga ñu ngi yokku fii bi. waaw exactly boobu junjoon na ko sax. waaw naka la ko gisee finally. yokku nañ ko. lu jëm ci présidentiel fii def naa dem na ba $1 million. exactly and I think ne loolu du xaalis bu ndaw. waaw loolu laa ko wax fan la ko naka nga ko gisee ndax. ak campagne bi waaw ñaar benn ndax ànd nga ci yokku bi ñaar. ndax yéen bu fekkee ne seen parti bi pare ngeen pour mën a fay dat fii pour kii te itam fii bi defe naa ne boo am na pourcentage bu ñoo laaj boo ko amul moom doo jotaat sa déposé su dat fii yow yokk bi naka nga ko $1 million waaw $1 million ñun pare nañ ci boobu non léegi ndax ànd maa nga ngi ci ñëw non ñaari laaj ñaari dama bëgg nga foos laaj ñëw si ndax yokk bi ndax ànd nga ci foos xam nga yokku bi ci boppam they call it election reform waaw pour ñu reform election electoral reform lañ wax electoral reform yes dara lañ ci reformut xam nga lan lañ ci change yokku bill bi $1 million from $100,000 or $10,000 to $1 million loolu la ñuy oo election reform yi nga su ñooy wax affaire election reform it's a very big package but this is a very bad law. It's a very bad law. Nan nga ko gisee. Wow. Baaxut. Intended. In fact, they are fearful. You know why? Because they have a fear. And when they bring them a best study, maybe they are poor, they cannot pay a bill of $1 million. So let's heighten the cost so that we will prevent them. Okay. But as a result of fear, moo ko waral. Okay. All right. Léegi loolu leer na xam naa ne dañ lay bàyyi nga tàggatoo ba beneen yoon incha allah bëggoon naa la ci sa gis-gisi nguuru président Barrow boo time bi jot na des na jeex na because dañu war a link to the local government commission. Thank you very much ci ñëw bi apprécier nañ ko dinañ la fa amaat da nga ñëwaat incha allah nga ñu gën a yaatal waxtaan bi ñu ngi lay sant di la gërëm su ko defee ñu bàyyi la rek lan ngay tàggatoo ak Gambien si. maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen naan ADD political party la. ñu ngi oo Gambien yi képp ku fi ne ci xeet bi nga mën a ne ñu ngi leen a bismillah ci ADD ngeen ñëw ngeen jàppale ñu génnee réewi Gambie ci loxi président Barrow ngeen denk ko ci ADD ñu liggéey ko teral ko ci yoon comme ni ngeen ko buggee. ok maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf yéen waa Eyeafrica TV yéen mi ñu fi oo pour ñu ñëw teewee ak yéen. jërëjëf di wax Gambien yi ñun ñooy ñan. ak lan lañ mébét ci yokkute Gambie. waaw affaire yi Gambie de kese moo ñu toogloo fii. tooguñ fi ndig suñ bopp. tooguñ fi ndig suñ tund. tooguñ fi ndig suñ xeet. nañ bàyyi politique ak tribalisme. nañ bàyyi politique di saaga. nañ bàyyi politique di haste. incha allah loolu yëpp nañ ci waxaat. ñu leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Mr Malick Camara parti leader secrétaire général ñu ngi koo gërëm di ko sant Garme su ko defee ñu jaajëfal yow it xam naa ba suba incha allah. all right jërëjëf di jaajëfalal bu baax Mr Malick Camara mu nekkoon suñu gante ci Good Morning Africa gis ngeen waxtaan bi mu demee xam naa ne dina ñëwaat beneen yoon incha allah ñu gën a yaatal di gërëmaat Mohamed Mbaye Garme bi ma àndal ci programme bi suba incha allah danañ dikkaat continuer programme bi ci leneen incha allah ci kanam tuuti ñu link leen ak commission bi di leen jaajëfalal bu baax a baax di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm bye bye